Travel is not only about places. এটি নতুন মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ। When you travel, তুমি নতুন মানুষের সাথে interact করতে শেখো। So let's know why travel improves communication skills. Well, first of all, talking to strangers. During travel, you ask for directions, tickets, or any other helps. যা communication skills improve করে। This builds confidence in speaking, especially for shy people. Shy peopleদের জন্য এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Then the next one is listening skills. Travel improves your listening skills. Why? Well, you learn the tones and gestures. You learn the tone and gestures. যা real communication skills. যখন তুমি শুনবে তখন আপনার listening skills আরো বাড়বে। Like you hear, you know, you try to understand the tones and gestures. So in this way, your listening skills will be more improved. Well, then body language. Well, when words fail, body language works. যা travel এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বড় lesson. For example, like you know, like সবাই কিন্তু এক ভাষায় কথা বলে না। Everyone talks differently. So একভাবে যখন কথা বলে, you learn the body languages, like how they are acting, hand movements and everything, body movements. So yeah, it improves the body language. And lastly, respectful speaking. Travel improves your patience, like you know how to talk with respect. Travel আপনাকে হেল্প করে রেসপেক্টফুলি আরেকজনের সাথে কথা বলতে। আপনি যখন কথা বলবেন ট্রাভেলের মাধ্যমে আপনার রেসপেক্টফুলনেস কিন্তু আরও বাড়বে। লাইক ইউ আর স্পিকিং টু সামওয়ান, আপনি কথা বলছেন, কিভাবে কথা বললে আরও ভালো শোনায় এটা আপনি তখন বুঝবেন। অ্যান্ড এটা কিন্তু একটা সোশ্যাল স্কিল। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ট্রাভেল ইমপ্রুভস ইউর কমিউনিকেশন স্কিলস ন্যাচারালি, কোনো ক্লাসরুম ছাড়াই। সো ওয়েন ইউ ট্রাভেল তুমি আরও ভালো স্পিকার অ্যান্ড লিসনার হবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।